எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஹேமந்த். இது எமர்ஜென்சி ஹிந்தி படத்தோட ரிவ்யூ. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1975ல இந்திரா காந்தி தலைமையில காங்கிரஸ் பார்ட்டி இம்போஸ்ட் எமர்ஜென்சி ஆன் தி என்டையர் நேஷன். இது ஒரு 2 வருஷம் தாக்கு பிடிச்சது இந்த கண்ட்ரி. ஸோ இந்த படத்தை பற்றி யார் எடுக்கிறாங்க, எதுக்காக எடுக்கிறாங்க, எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றது வந்து நிறைய கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு. எமர்ஜென்சி பற்றி எதுவும் பெருசாக ஒரு படம் வந்ததா, அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு படம் யாரும் எடுத்ததா இல்லை. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி டு கம் அவுட் அபவுட் தட் very dark phase of Indian polity or democracy. கங்கனா ரனாவத் அந்த படத்தை எடுக்கிறாங்க போது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து அப்போ ஷி வாஸ் இன் எம்பிஏ, பட் நான் இப்போ வந்து அவங்க பிஜேபி எம்பி. ஸோ பிஜேபி எம்பி ஒரு காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் டெசிஷன்ஸை பற்றி எடுக்கும்போது எப்படி எடுப்பாங்க? அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுப்பாங்களா, இல்லை அவங்களோட வலதுசாரி சிந்தனைகள் அதில் கொஞ்சம் தாக்கம் அதில் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. அந்த கியூரியாசிட்டிக்காக தான் நான் இந்த படத்தை பார்த்தேன். I thought she had done a better job than I had expected in the sense of writing it with a little bit of balance, but அதுலயும் கொஞ்சம் nuance இருந்துச்சு. So இது வந்து they could have probably called this movie a concise but hurried history of Indira Gandhi rather than emergency. ஏன்னா எமர்ஜென்சி பற்றி மாத்திரம் இல்லை, இது வந்து இந்திரா காந்தியோட ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ், அவங்கள என்னெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுச்சு, அவங்களோட struggle to become the Congress leader, and then அவங்களோட struggles, and finally leading to her eventual assassination. So இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணது வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் வெரி commendable, but at the same time I think didn't cover all the incidents in depth as much as we would have expected or we would have loved to see on screen. ஏன்னா எமர்ஜென்சி பற்றி நிறைய பேர் படம் எடுத்தது கிடையாது. This is the full-fledged movie about emergency, and we thought ஓரளவுக்கு இவங்க லைக் என்ன நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிருந்தாங்கனாக்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட விக்கிபீடியாவில் வந்து போய் ஒரு டைம் லைன் கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ப்ரெசென்டட் இன் லிட்டரலி தி சேம் ஃபேஷன். இது எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் அந்த காலத்தில் என்ன சொல்கிறது, 80s கிட்ஸ் 70s கிட்ஸில் வந்து we've known most of these headlines. ஸோ எங்களுக்கு தான் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். புதுசாக வர ஜென்ரேஷன் எத்தனை பேர் இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு தேவையான விஷயம் நிறைய இந்த படத்தில் வந்து ஹரிடாக இருந்துச்சு. இல்லை ரொம்ப ரொம்ப லைக் குயிக்காக அப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டு போயிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. I think the movie had an a great opportunity to present that time and period. Yet, the movie has to be commended in certain areas. So, படத்தை வந்து ஒரு 3 பாகமா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து தி ரைஸ் ஆஃப் இந்திரா காந்தி, and then the middle part, which is where she loses her identity. She loses the whole plot on what she is supposed to do, on the ஒரு பவர் அந்த மமதையில் அவங்க எப்படி ஆக்ட் பண்ணாங்க, and how she alienated the people of India and the close friends she had. This is the dark phase, the middle phase, and then finally the redemption of Indira Gandhi as someone who has gone through கிட்டத்தட்ட ஒரு வனவாசம் போயிட்டு திருப்பி வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து she tried to be an able and people's prime minister என்றதுதான் the கடைசி part. I think this is where everything came together really, really well, and I think that's where the movie kind of didn't fall into one of those propaganda movies. Even propaganda, there is no doubts about that, but it wasn't like as bombastic as the other movies that came before it. So first half பார்த்தீங்கன்னாக்க there's a lot of liberties, creative liberties. There's also political liberties that are taken. Key things being like Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, they had a lot of misunderstandings. They had a lot of things that they were loggerheads. But to a point, to say Nehru was jealous of Indira Gandhi because she went to Assam, which she didn't, and then stopped the incursion of the Chinese troops there. அப்படின்றது வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் வளர்றாங்க. ஓகே ஃபைன், அது வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பட் ஒரு க்ளோஸ் ரூம்ல 2 பேர் என்ன 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 ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்தர் வந்து என்ன அபிப்பிராயம் வச்சிருந்தாங்கன்றது வந்து you can cast aspirations to a point where it is productive, but this seemed like they wanted to suddenly
நேருவோட இமேஜை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணணுன்றது வந்து ஒரு கிளியர் அஜெண்டா ஒன்று தெரிஞ்சு. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல அதர் லிபர்ட்டிஸ் டேக்கன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியன் ஆர்மியை வந்து பெருசாக காமிக்கிறது வந்து I think Sam Manekshaw and his leadership needed all the glory that they got. And, you know, இந்த படத்துல வந்து his characters like kind of like a super cameo மாதிரி வந்து they used it all well deserving. But to say that, the the US backed off because there were Indian soldiers waiting on the shores of Bangladesh, a little bit of stretch of the imagination, especially the imagination, because இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் வந்து 71ல போர் நடக்கும்போது the Seventh Fleet was sent to Bay of Bengal to kind of like intimidate India. But it was also important to mention that the Soviet Union sent its own fleet to, kind of shadow the Seventh Fleet. இது ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் வாரா போய் முடியக்கூடாது அப்படின்றதுல தான் வந்து யூஎஸ் பேக்ட் ஆஃப் சேயிங் வாட் we're not going to pressurize India அப்படின்னு they backed off. அதை வந்து சுத்தமா ட்ராப் பண்ணிட்டு அங்க வந்து யூஎஸ் army the navy is landing on Bangladeshi shores, and then they see Indian soldiers, and then they're like, oh அப்படியா அப்படின்னு இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி காமிக்கலா போச்சு. அதாவது நிக்சனை வந்து நீங்க தப்பா காமிங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் கிஸ்ஸிஞ்சர் இஸ் அ பிகர் வில்லன் தேர், பட் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு நல்லவர் மாதிரியும், நிக்சன் தான் வந்து இதுல ஒரு ஜோக்கர் மாதிரியும் காமிச்சது வந்து படத்தோட ஒரு சீரியஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைச்ச மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. That is all the first few, the first half at least. Second half is where the emergency really kicks in, and that's where they've done a great job of projecting how Sanjay Gandhi, Indira Gandhi's first son, was very, very instrumental in deploying emergency and kind of like keeping up with all the autocratic things that கிட்டத்தட்ட ஒரு unnamed dictator மாதிரி தான் நடந்திருந்தது அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த பார்ட்லாம் வந்து like it's done brilliantly. And towards the end, where Indira Gandhi actually realizes her fault, and the meeting she has with J. Krishnamurti and the philosophical exchanges that they have, and then her backing off was the saving grace of the entire movie. Acting பத்தி சொல்லணும்னாக்க கங்கனா ரனாவத், certain sections she's இந்திரா காந்தி. அதாவது இந்தியா இஸ் இந்திரான்னு ஒரு ஸ்டேயிங் அப்போ இருக்கும். இந்திரா இஸ் இந்தியா. இது வந்து இந்தியா இஸ் இந்திரா, இந்திரா இஸ் கங்கனா அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு சில இடத்துல நடிச்சிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தை அவங்க இது எடுத்ததுக்கு காரணமே என்னன்னாக்க இந்திரா காந்தியை மாத்திரம் வந்து ஷீஸ் ப்ரொடெக்டட் ஆஸ் அ காங்கிரஸ் பர்சன். பட் அவங்க சுத்தி இருந்த காங்கிரஸ் இருக்கட்டும், அவங்கள வந்து தாக்குறதுல she's done a great job. அதே மாதிரி பிஜேபி ஒரு அந்த நேரத்துல ஜனதா பார்ட்டியோட லீடர்ஸ் யாரெல்லாம் முக்கியமான அவங்களெல்லாம் எலிவேட் பண்றதுக்கு வந்து she's used இந்திரா காந்தி. பட் டு portray இந்திரா காந்தி as a very shrill character, like அப்படியே ரொம்ப அப்படியே பயந்து நடுங்குற மாதிரி whenever she's in front of a BJP leader or a Janata Party leader, and whenever she's in front of Congress or like some other people that Kangana doesn't care about, she's like suddenly a lioness. அது வந்து it didn't really work well for the overall movie. என்னடா திடீர்னு இப்படி இருக்காங்க, திடீர்னு அப்படி இருக்காங்க. Her acting again, like some sections extraordinarily well done. With some sections she's like almost like ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் ஆஃப் அ கார்ட்டூன் கேரக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. அது எனக்கு அது ஒர்க்கே ஆகல. And I think she also kind of picked up this role because she wanted to do the strong woman character for what she wanted to do, not what Indira Gandhi is in எனக்கு தோணுச்சு நிறைய இடத்துல. But as far as direction is concerned, again, I would say 70% of the movie was well directed, 30% was very shallow. Sometimes it looked like very, very cartoonish. Screenwriting was exceptional. Dialogues வந்து பயங்கரமா இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு சினிமாவில் வந்து எந்த எந்த மூமெண்ட்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக ரொம்ப கச்சிதமாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தில். ஸோ overall, I thought Emergency is watchable. It's not like a disaster, like or one-sided affair. It shows us a lot of characters that played roles that impact us to this day. So it was interesting to watch that, but it didn't go very deep into the research parts of it. It should have stayed within the emergency period and would have been a great movie if it had done that. It was supposedly based on a book. I don't know how much if the book was as shallow, not in a negative sense, as shallow as this, or it went deeper. I don't know. I haven't read the book. That's my thoughts on Emergency.